ஏன்டா எப்ப பார்த்தாலும் எருமச்சாடிய மூஞ்சில அப்புறம் மாதிரியே திரியற? Why do you always look like you've got buffalo dung smeared on your face? வாழ்க்கையில் நிம்மதியே இல்லனே. There's no peace in my life, brother. உனக்கு வாழ்க்கையில் நிம்மதி இல்லையா? அப்படி நடு தண்ணில போய் நில்லு, நிம்மதியான இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துருவே. You don't have peace in life. Then go and stand in the middle of the river, you'll reach a peaceful place. உங்களுக்கு என்னனே எப்ப பார்த்தாலும் சந்தோஷமா இருக்கீங்க? அது எப்படிங்க முடியுது? What about you? You always look happy. How do you do it? அந்த விஷயத்தை கேக்குறியா? Oh, you are asking about that? எனக்கு சந்தோஷம் இல்லைன்னா என்ன செய்வேன் தெரியுமா? Do you know what I do when I don't have happiness? நேரா கடைக்கு போவேன். 2 முழம் மல்லிகைப்பூ வாங்குவேன். காலே 1/4 கிலோ அல்வா வாங்குவேன். I go to the shop and buy 2 yards of jasmine and 1/4 kilo of halwa. அதை எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போய் என் பொண்டாட்டி கிட்ட கொடுப்பேன். I will take it home and give it to my wife. அவ என்ன வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தா அப்படியே போட்டு என் கூட ஆத்தங்கரைக்கு வந்துருவான். No matter what she is doing, she drops everything and comes with me to the river bank. அப்புறம் அவ மடியில நான் படுக்க, என் மடியில அவ படுக்க. Then I lie in her lap, she lies in mine. அவ பாட, அப்புறம் நான் பாட. She sings, then I sing. இப்படியே பொழுது போற வரைக்கும் ஒரே கிளிகிழுப்பா இருப்போம். In this way, we have a great time until sunset. வேண்டா நீ செஞ்சு பாரு. Why don't you try it? செஞ்சிரேன். All right, I'll do it. டேய், அந்த பக்கம் போனா சந்தோஷம் வராது, சாவுதான் வரும். If you go there, you will not get happiness. Only death will come. இப்படி போடா. Go this way. நிறுத்துறியா? Hey, stop it. அடே, ஏன் இந்த கருமனை இந்த அடி அடிக்கிற? Why are you beating this fellow like this? இவனோட சாவகாசம் வச்சிருக்கு. உங்கள்ட்ட முதல் 4 சாச்சா தோணாமா. யாரு? Since you have a friendship with him, I should beat you too. நான் இவன் கூட சவகாசம் வச்சிட்டு இருந்தனா? Do I have any friendship with him? அப்படின்னு இந்த நாய் சொல்லுச்சா? Is that what this dog said? ஏண்டா எந்தற மேல? Hey, get up. உங்க சம்சாரம் உங்க அளவுக்கு இல்ல. Your wife is not up to your level. ஆமா, உயரம் கொஞ்சம் கம்மி. இப்ப அதுக்கு என்ன? Yes, her height is a little less. So what now? நீங்க எவ்வளவு நல்லவரு. How good person you are. நீங்க என்ன சொன்னீங்க? என் சம்சாரம் ஆத்தங்கரைக்கு வருதுன்னா பூவும் அல்வா வாங்கி கொடுத்தா வருவான்னு சொன்னீங்க. What did you say? You said that if I bought flowers and halwa for my wife, she would come to the river bank. அதே மாதிரி வாங்கி கொடுத்தா வர மாட்டேங்கறாங்க. Likewise, I bought them and gave them to her, but she is not coming. இதுக்கு நீங்களே ஒரு பைசல் பண்ணுங்க. இதுக்கு எவ்வளவு ரூபாய் செலவழிச்சாலும் நான் பாத்துக்கறேன். You have to settle this for me, no matter the cost. அண்ணே, இவங்க வரல? Brother, is she not coming? என்ன மாட்டி விடுங்க பாக்குறேன். You are trying to get me caught.